Here is the entrance to Mriya airplane. Hello my friends and welcome. My name is Dennis and yes, I made that video about Mriya, and before we go inside, let me explain you something. I just want to tell you guys that this video is not perfect since I don't have the cameraman with me and I have just simple gear, simple lights, and this video was filmed in a vlog format. That airplane was under maintenance, so I was given around 1 hour for filming the exterior check, the walk around, and for filming inside the airplane. If you haven't checked my video about the walk around of Mriya, please check it out in the video description below, or you may check this card over here. So I had lack of time, my friends, filming this airplane. I wasn't able to have my tripod mounted. I was just running with my camera everywhere and the video is not very good. But anyway, I'm very grateful for opportunity given to me by Antonov, by the chief pilot who was my supervisor on that airplane, Dmitry Antonov. Thank you very much, and he has the same surname as Antonov brand. So Dmitry Antonov was with me there, and also we were speaking Russian over there, and I'll put subtitles for you to understand everything. Enough for talking, my friends, let's continue watching this video. Вау. На 6, по-моему, метров длиннее. На 6 метров? Ага. По-моему. Тут по полу 44 метра. Ага. Все, что от двигателя запчасти. А, да. Вот, обшивочки там, прочее. Да, класс. И это нужно для фиксации груза. Да, это все вот в процессе эксплуатации вот, приобреталось, принималось. Сейчас как бы полный комплект того, что надо для загрузки любого груза. Любого груза, то есть тут у нас все есть. Цепи, крепления, подъемнички, приспособы для контейнеров, для того, для другого. So guys, we just entered through that door, and as you can see, we have lots of stuff here to secure the cargo. So these, everything we need to fix. Some spare tires over here, some schemes. I don't know what does it mean. Lots of stuff. So everything is used for cargo. This spare parts, not the spare parts, but the engines. The engines, the cells, etc. Spare parts from the engines, because now they're doing maintenance action on this airplane. What is this? Container для перевозки. This is for weapons. The net to secure the cargo on top, and this is the, I think it's a braking cylinders for the wheels. So every wheel strut has its own braking cylinders. Is here. Yeah, lots of stuff. Some ropes. А сзади 4 стойки управляются, да? Да. Well, let's go inside. These are to lift some cargo, so we have some shoulder to lift some cargo here. Wow. Здесь не герметичный отсек, груз никакой нельзя, ну вот максимум только лестницы положить здесь. Все, больше ничего нельзя. То есть это чисто вот фюзеляж. Это из-за того, что он должен возить буран? Ну, не было необходимости здесь делать этот грузолюк, и плюс, ну, даже, может быть, и в голове возникала необходимость, но центровка и так настолько задняя на пустом самолете, что уже тут что-то усилять и делать нельзя было. Все, уже это его предел. Даже тут была мысль сделать небольшой люк для того, чтобы то барка водила наши грузи здесь, и то как бы мы против стали, потому что иначе балласт надо было возить спереди. Это, на центровку сильно влияет. Да. So there's, as you may see, no ramp on the after part. This is the after part. Compared to Ruslan, we don't have ramp. But anyway, let's go upstairs. This is the technical maintenance compartment where maintenance personnel, the ground staff,
flying if they need to fly somewhere. Well, my friends, before we go upstairs, I just want to tell you that this airplane has a double deck construction. The lower deck is for cargo hold. It can contain around 250 tons of cargo, and there are two upper decks, one located on the forward part, the flight crew compartment, and the other located in the aft part of the airplane. Two compartments are divided with the wing by the wing root, and the forward, of course, for the flight crew, and the aft part is for the ground crew, maintenance technicians, and for those guys who provide the ground handling of this huge airplane. And we are going to the aft upper deck first, and it contains the huge compartment for the ground personnel. Actually, this compartment divided into two parts. One contained the bedroom, some kind of sofas for sleeping for the crew rest, and the other part contained the seats and tables for the ground staff to secure themselves for takeoff, for climb, for the initial climb, and for approach and landing. There's also a buffer area, here it is, the blue one, and it contains the rafts, the evacuation slides, and also the ladder way going up is going to this buffer area. And there is also a long and narrow corridor that connects the buffer area to the very aft compartment, and that compartment is used to check the flight controls of two rudders and elevator. And also it contains the special hatch, and soon you'll see the purpose of that hatch. Rafts. Спасательные плоты, да? Это трап-платок, или как он там называется? А, да, вы говорили, там 40 с чем-то человек. Это вот здесь, вот в каждом из них по 46 нормальная загрузка. И 60 там с чем-то. 69, да, overload написано, да. Вот это два туалета, туда в самый хвост проползать можно. А можно поползти? Или? Ну, поползли. Мы туда ходили, для чего? Самолет не поднимался, не вставал. Ему-то человек 15 набилось, все-таки тонны 1,5 на таком плече. Помогло очень сильно, и встал самолет. Так, я включаю, пошли. Тут уже не герметичный отсек. Туалет. Ага, тут не герметичный. А за какой переборкой? Вот за этой, да? Что-что? Вот за этой переборкой, да? Это все, да, да. So this is a pressurized compartment, and after this toilet, this unpressurized compartment. Lots of stuff. Все, пошли и дальше на коленках. А, даже так. Аккуратненько. Все, тут видишь окончательно система управления, это видишь эти все. А, это с рулем высоты, рулем направления, эти все качалочки. Ну, это самый-самый хвост, вот он. Привет. Да. It's the rearest part of the airplane. As you can see, we have light strobe, да, это или что в конце? Сейчас я посмотрю. Это какой-то это не строп, это белый огонек. Белый огонек. Position. And guys, this is a flight control system for the rudder, I think, or elevator. Все. Назад. Guys, it's really amazing. You can see the huge rudders. Wow. Right, so you may check all these systems on the top, because this airplane is very huge. Sometimes you need to access some of the hatches for different systems and for flight controls. So we just walk there on the top of the wing and so on, so on, so on. Yeah, it's nice. And here, guys, we went back through the corridor to this big ground crew compartment. Guys, this is the rescue rafts, and they're capable to contain, I think, 69 people or something. Wow, quite huge. The same in the cockpit. Fire extinguisher.
места, и по идее на взлете посадки должны сидеть. Тут пристегиваются, тут кислородные маски, тут все. Вот на вот этих вот сиденьях сидеть. А в полете там дальше спальный отсек. А вы где спите? А мы впереди сейчас пойдем сходим. Ого! Здесь как вот вагон. Здесь, да, 3, и там еще 9 этих. So the big airplane requires many people for the maintenance, for the ground support, and that's the sleeping place they have. So here also. Там заканчивается. Вот авиационная стандартная печечка. А можно здесь кофе делать, да? Вот кофе, вот это стандартный вот это для кофе, да. А вот такие кипятильники большие. Такие, как у нас тоже на Боинге. Холодильник еще из старых, и холодильник вот новый, такой, чисто авиационный. Вот, интересно. Дмитрий, а кто готовит обычно? Как кейтеринг берем. Его просто разогреть и все. То есть... это когда совсем попали в места, где кейтеринга нет, то готовят. Тут то есть есть возможность даже можно приготовить. Да, тут все такое дело. Сварить. А вот это кожух air condition, да? Это, это кондишн. Желтые трубы топлива, как и везде. Что-то есть там по центру. Вот это, да, кондишн. Ух, и что видишь. Так что, единственное, что хорошо сделали, освещение. Поменяли все лампочки на ледовские. На ледовские. Да, вот это хорошо, хоть теперь слепнут немножко позже начнем. Интересно, а что это такое? Это груз для центровки. Когда рампа. Я понял. Да. Это... Before we go upstairs to the cockpit, I just want to tell you about the forward upper deck. And of course, the very forward part goes to the flight deck itself. The minimum crew for Mriya for Antonov 225 should be not less than 6 people. 2 pilots, 2 flight engineers, 1 navigator and 1 radio operator. Right behind the flight deck door we have the electrical compartment, and also there is evacuation door with evacuation rope. So there is only rope instead of evacuation slide like we have in the aft upper deck. Here, yes, we have only rope, and also we have electrical compartment which can provide good access to flight engineers to maintain this electrical system or to fix them very fast. It's good to have in such close proximity to the flight deck. Next we have the crew rest area, where you may find 2 cabins for the flight crew rest, and also there is the kitchen. Well, you can just cook your meals there. After the crew rest, there is special buffer area which you may find only in Antonov 225. There is no such an area in Antonov 124 Ruslan, so this area is mainly used also for the crew rest. You just may walk there. If you're tired of sitting, you just may walk there. And also there is a big wardrobe. And finally we have the navigation compartment that contains the navigation systems required to navigate this huge airplane. And I think that's all for forward upper deck. So we enter the cockpit through this ladder, and yeah, wire systems. 5 people of crew required to fly this huge airplane. Сейчас вот на 5 минут включил. Ну вот. И Русланы в таком виде, кроме 4. Все остальные именно такой вид имеют. Ну здесь так чистенько, классненько. Ну, поддерживают состояние. Все, у нас 2 летчика, 2 инженера, навигатор. И в чистом виде вместо радиста. А это еще гроза, да? Да. В принципе, она неплохая. Ну, грубо говоря, гроза, она по-другому немножко. Ну, да, это не то, что плохая, она хорошая. Да, она хорошая. Она глушит мобильную связь во всем округе, где пролетаем. Ее запрещают. Но она довольно точно показывает. Да, она высвечивает из всех, да, то есть она мосты высвечивает, то есть подробности очень хорошие. Полосу можно на нем увидеть, если правильно работать. Да. Ну так, кабину снимать. So guys, we'll take the left seat. Wow.
I would say there are not so many instruments for pilots. They are standard. Artificial horizon, speed indicator, VR pointers. I think as on Boeing 737. So here's a navigation display, not the display but the instrument, where you can see the localizer deviation or VR deviation bar. Altitude indicator, I think in feet, in meters. I think that's the TCAS instrument. I think it's the radio altimeter or something. Vertical speed indicator again. SSIS. Standby System Electronic. Ага, ого, даже такой есть. Место положено, что имеет Класс. Standby instruments. As you can see, exactly on new Boeing 737NG. Это autopilot, да? Да. Autopilot control panel. So we can set the speed here. Flight level. Vertical speed. Это я не знаю. Connect Navigation System to Autopilot. Так у него, точно, у него же есть уже Navigation System connects to the Autopilot. Ну и он от GPS, да? Не, от системы штурманской навигационной. GPS тут у нас как коррекционная система. Я понял. Ну, bearing track, да, и он может... Он все выполняет, то есть он учитывает, все может летать автономно, без коррекции там по земным ориентирам. То есть это из тех еще навигационных. А это зачем, Дим? Это ж у нас, к сожалению, потеют стекла. Поворачиваешь на стекла, да? Да. Ну, а так, я всегда говорю, это вот в таком положении, это чтобы самолет быстрее разгонялся. А чтобы тормозился, разворачиваем в другую сторону. Реверс. Да. Реверс. The same for first officer. This the reverse can be activated by pushing it here and up. Like this. It's, we are putting the zero position and then after that switching on reverse. На новых, вот и модернизированных, у нас пару рейсов модернизированных, там только после получения команды земля и раскрутки колес. Только. Ты можешь даже включить все, но он включится только, когда начнешь бежать. Так понял. Это управление тоже автопилотом, крен, тангаж. Это крен, тангаж, заданный курс. И главный включатель автопилота. Это все по закрылкам, предкрылкам, резервное управление, триммера по элеронам, по рулю направления, руль высоты на штурвале. И тут рассоединение бортов, аварийное управление всякие. То есть этим практически не пользуемся. А есть какой-то тренажер или вы? Есть один тренажер для Руслана, для этого они. Они же, да, кабина такая. Хороший тренажер, подвижный. Давай за ручкой и ее на себя. Да. Видишь, хорошо. Смазано. Да, вот такой. Какая надежная система. Да, Толя. Oxygen masks. Boeing 737. Нормальное французского это производство. Да, уже смотрю. Как на Терри, как на Боинге. Да. А это управление. Его надо хорошо, да, крутить? Ну, чтобы полностью на 60 градусов отклонить, 2 раза приблизительно надо крутануть. Все, очень простая кабина. И overhead panel очень простой. Говорю, опять же, дизайн, извиняюсь, уже, грубо говоря, 40 лет дизайну. То есть, если конструктора, если в 82 году полетел этот дизайн, то придумали его там в 76-м, 77-м году, где-то так. Вот поэтому я всегда говорю, надежно, красиво, там очень reliable и работает, самое главное, не летает. So guys, this is the pilot's place as you saw, and here for the flight engineer we need 2 flight engineers to operate this huge airplane. По-моему, там аэро, да? Да. So this аэро, да, специалиста? Да. So this for electrical part and hydraulic engines. Ага, как на тушке нету, да, вот этих? Рудов, ага. Не, все, что у нас, то есть мы управляем. Мы управляем все.
So pilots only can operate it. На Руслан роды есть. Это имеется в виду закрытие, механическое закрытие, стоп-краны. Так. А здесь электрические стоп-краны стоят. То есть тут механических нет. Вот. Very sophisticated panel, lots of stuff here, but pilots really need this part. Of course, they need to know all the systems, but here you fly with this. Very simple, I would say. Here navigator and это радист. Radio operator. Radio operator. Everybody forget this word. Да. Radio operator. Navigator. Very nice cockpit. Circuit breakers, like on Boeing. А в случае эвакуации, Дим, куда вы? Ну, вот по идее сюда, да. но никогда этого не было. Сюда открывается дверь, бросается веревка, выкидываются эти, спускаешься, мы тренируемся. А слайдов нету? Не, здесь нету, это только в задней кабинке, да. Преобразователи всякие. Да, это всякая электрика, система БАСК, это так называемая, которая контролирует все параметры работы систем самолета. Тут у них все. Там дальше, там навигация. Ну, а здесь отдыхаем. Это для экипажа именно летного. Да. Две этих, гардеробчик, туалет, кухня. Ну и такое вот это дополнительное пространство по сравнению в Руслане такого нет. Вот именно вот это. Вот грубо говоря, можно сказать, что на вот это, ну чуть-чуть больше, потому что в Руслане там более короткая вот та часть. Ну тут настолько удлинен самолет. Ну а здесь у нас запасные блоки лежат для всего, то есть для системы. А вот сейчас в Китае летали, то есть там 6 мест, у нас 9 человек летало, даже 10. И мы тут еще матрасы, вот матрасы такого плана. Мы тут чик-чик-чик-чик положили, спальники закупили, все. И тут еще 4 человека. Вот, и там электрика, навигация, старые еще навигационные блоки. Если на Русланах на всех уже Хоневеллы стоят и отлично работают, все. Здесь еще наши старые советские блоки. Ну тоже ж работает. Что? Тоже ж работает. Работает. Тем более, когда с Русланом поснимали, теперь у них запасных частей много, поэтому очень хорошо. Вот. Очень удобно, очень хорошо. Да. А вы летаете усиленным экипажем? Да, мы не усиленным не летаем. Вообще почему? Ну, потому что у нас рабочий день в 12 часов, никак не укладывается. Поэтому всегда усиленным, это уже все уже воспринимают. А иногда даже двойным экипажем. Так, обестачиваю. My friends, please tell me whether you like this video or not in a comment section below. I know this video is not perfect, but anyway, I am also planning to film one more video about Mriya aircraft, not the personal film video, but I want to film about this airplane history. What are the main purposes of that airplane and why do we still need it? And I'm grateful to Antonov Airlines for letting me close to that airplanes, for letting me into the Mriya airplane. And I'm very grateful to Dmitry Antonov, the chief pilot of Antonov Airlines, the pilot of this beautiful Mriya Antonov 225. If you want to see the videos from the cockpit of Mriya, the takeoffs, the landings and approaches, you may find his channel here or in the video description below. Dmitry Antonov, thank you very much. And also I'm very grateful to Pilot Notes channel, Zapiski Pilota, for drone usage, for the drone footage that I used in my video. Thank you very much, my friends, for watching. And also, if you're an awesome guy, you need to follow special awesome guy checklist, because I know you are awesome guy.
First, you need to like this video, then subscribe to my channel, then ring the bell, whatever it means. And thank you very much for watching. Have a great time.